Therefore, that inspiration continues even in Uganda, even everywhere in Tanzania. And the leadership of East Africa should not take offense. If anything, they should take the cue. Some of us believe intensely in the need to integrate East African region. I was there with the Jakaya Mrisho Kikwete and others, working with Rugunda, working to reinvent East African community, which we did. And therefore, when we sing our East African national anthem, amazing, sweet song, we have to live that spirit. But before we do so, each of our member countries must liberate themselves. We want to give you assurance that as People's Liberation Party. Do you know the Kiswahili version, Matha, is ukombozi. Ukombozi umefika. It is not going to be easy for a start. Gen Z, please vet every applicant who wants to be a commissioner for IEBC, the newly to be reconstituted IEBC. Because already those in authority up there give some unilateral budget, 61 billion. Wamezitoa wapi hizo? Vijana lazima tuangazie mambo haya, tuulize, where are you getting, by the way, under whose authority are you making this announcement? There's something there. We have to make sure the new IEBC will be above board, because that will be the team to lead ukombozi wa kidemokrasia. While we believe as our new movement, well, Kasongo wants to revert the country to single party, we are saying the fidelity of multi-party democracy and our Constitution 2010. Therefore, you can see the numbers are going to grow. And we are going to make every Kenyan feel liberated, every Kenyan feel empowered. Our young people certainly taking leadership, and Sisi being there to mentor them. I felt I needed to say that. And Mother, congratulations, my twin political sister. She is fearless. And thank you for standing so strong. And we will continue to walk this journey with you. We shall be selfless as usual. We will move. And now, the new brother in the kid in the block, Wamunyoro. I also come from Sekuru, Intawalika huko. Sekuru huko, watu wa Mrima. I think everybody now can feel. And any member of parliament who has been state captured, including our judiciary, and we are saying no. Thank you, Rigiji, for standing so strong on the need to have an independent judiciary. Mungu abariki, long live NAK Kenya, now People's Liberation Party. Unite, 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 escalate. Asante sana, my twin brother. And now, before I make my speech, let me invite another brother of mine. And before I invite him, those who are asking, how are you standing with Rigiji? Kwani Rigiji alikuwa amenifanyia nini? Kwani ni shamba tulikuwa tunang'ang'ania? Maneno machache hapa na pale. And today, he's a man committed to help Kenya fight against oppression. He's here as one of us. This is not a time for division. This is not a time to point at your brother, your sister. Anybody who is on the side of liberation is an ally. I therefore invite my brother and ally, Rigi G, His Excellency, the second Deputy President of the Republic. The truthful man, express, Modomanyoba, express, Anapearuto wasi, express, Wamunyoro. Thank you, Asante, thank you. Thank you, Asante. My elder sister,
the Honorable Matha Karua'S, the Iron Lady of Kenya's politics and senior counsel and party leader of PLP, Your Excellency, former Vice President, the Honorable Kalonzo Musyoka, party leaders present, senators, members of parliament, and members of PLP, Hamjambo, PLP, PLP, PLP Hoi. Asanteni sana. Mine will be very brief. I just say 2-3 things. Then I invite our chief guest to come and make her keynote address. Mine is to express my joy to my sister and the party for having invited me for this very colorful occasion. And my sister Matha and the party, I want to say pongezi. PLP is an idea whose time has come. And the slogan of unite and liberate is what just this country needs. We need to liberate this country, and that cannot be achieved unless we unite as a people. So I want to join PLP and its leadership, and indeed the people of Kenya, to say that we have a task ahead of us to liberate this great republic, and that can only happen if we are united in purpose. And I want to thank the leaders here for their commitment that all of us will be selfless and will do whatever it takes and sacrifice for this country, because we owe it to the people of Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground, na nimesikiza across the country. And Kenyans are telling us, our leaders, please come up with a formula to send Kasogo home one way. So we as leaders cannot fail the people of Kenya. And I think I agree with what has been said here. Let us continue strengthening our parties, mobilizing our support, and the right time we'll sit down and come up with a formula to craft a lineup of leadership that will liberate this country and restore the dignity of the Kenyan people. We have a responsibility to unite and liberate the payslip, dignify the payslip. The middle class, who are the payslip holders, are in anguish. They have been impoverished. Their purchasing power has been eroded, and that is why there is no money in circulation in the country. In a record 2 years, William Ruto has destroyed the Kenyan health system. In a record 2 years, he has destroyed the education system. In a record 2 years, the cost of living is unbearable. In a record 2 years, nothing is working. And the 2 years has been nothing but a package of lies and lies and lies. Nimesikia Jane Kihara akilia hapa mpaka anasahau tuko national function, anaongea Kikuyu ni vile amechanganyikiwa, akishangaa vile zote tulidanganywa. Hii jamaa tangu nizaliwe mimi Rigiji mtoto ya Maumau sijaona mtu muongo kama hiyo ile mtu. Huyu mtu anakudanganya na amekuangalia. So many people have tried to blame me kutoka nyumbani. Wewe ulituletea huyu mtu ukasema ni mzuri, unamjua, atatuweka pesa mfukoni, instead ile kidogo ilikuwa kwa mfuko amefanya nini? Sasa watu wananiingilia, wananipigia kelele, lakini mimi najitetea. Mimi nasema sasa mimi ni mtu ya kawaida tu. I'm just an ordinary Kenyan. Mtu tu
Alizaliwa pale wa Munyoro, amesoma hapo. Ni mtu ana mpango yote, sijasoma sana, sina PhD, sina master, sina nini, mtu tu ya kawaida. Lakini kama huyu mtu anaweza danganya mabishop ambaye wamemwagiliwa mafuta na mareverend na mapasta, Rigathi Gachagua ni nani? You know, the politics of deceit and conmanship is what we are struggling with. This man came with a Bible. He could sing every song in my mother tongue. Sijui alikuwa anajifundisha saa ngapi. Sasa akifika pale, iko wimbo pale inaitwa Magegania. Sasa naiba pale, sisi yote tunang'edhia, tunamwangalia. Tunasema Mungu ametutumia mala. This man can sing our songs. And he is not one of us. We were very impressed. So hapo ndio tulichanganyikiwa. Sasa mimi kufika pale after 6-8 months nikaanza kuona hii mtu ni nani. Na nikaanza kumwambia bwana, twende pole pole. Hii maneno ya kutoa pesa watu kwa mfuko tulisema tutaweka tuache. Anasema waenda kuwa kichwa ngumu. Sema situmalize zile barabara ya Maumau na zile tulianzisha. Sema hapana, wacha kwanza tujenge manyumba. Namwambia na ile ahadi tulipatia kwa Wakenya, anasema wachana na ahadi hiyo, ilikuwa ni campaign. Sasa hii maneno yote tulisema kwani inawezekana? Hiyo ni maneno tu. So namuuliza, na tukirudi kwa uchaguzi tutaambia watu nini? Anasema hiyo watu tutawapanga. Msijali. Anasema unakumbuka mambo ya power, Omo with the powerful. Ikirudiwa mara mingi watu wanaamini. So hii barabara unasikia nikitaja, hata kama hatujengi watu watafanya nini? Anasema ndio unaona hata ile sabuni imekuja inaitwa Aerial. Inaitwa ile Aerial ya Omo. Because watu waliingia maneno ya Omo with. So anasema hii barabara hata kama hatujengi tushida tukifanya nini? So we are faced with a problem as a country. Na Professor Kibwana nimesikia ukisema ati hii mtu atatusumbua. Hakuna, si tuko na dawa yake, tunamjua. Don't worry. Don't worry. Siku tutaingia kwa juu ya gari vile ameingia pale mwisho. We will dismantle him. Tutamuanika vizuri. Watu wakimuona wanawaambia wewe hatutaki uongo. I'm telling, and we are reaching there. Tunapatia yeye mwaka hii ya 2025. 2026 hakuna mtu atasikiza uongo yake Kenya. We'll make sure. So don't worry, tuko sawa. Ile tu ningetaka just to tell the people of Kenya. Hakuna development itaendelea. Ile uliona era in budget juzi ya 76 billion. Hiyo ilikuwa ni pesa ya kuhonga wa Kenya. Pale Karen kwa ile mtu ya Mr. Yesa iko container ya 40 feet imejazwa pesa hapo. Iko ingine hapa State House dollars. Sasa kazi yao ni kuhonga viongozi. Lakini tuambia wa Kenya hatuwezi kumwambia msichukue pesa. Mungu na haja na pesa. Pesa mchukue. Na pale Karen imewekwa figure. Ndio usikize uongo ni shilingi 5,000. Ya kusikiza nini? Sasa watu wamerefuka pale. Si wamejua ni uongo, wakifika pale wakiongeleshwa tu hawa wanasema maliza haraka utupatie pesa tufanye nini? Sasa tunataka kuambia wa Kenya, you cannot listen to lies for 5 hours. At 1,000 per hour to listen to lies. Tunataka tusikizane rates ya kusikiza uongo. Si tusikizane rates ya kusikiza uongo. Kwa sababu hii uongo ni mingi sana. Mnadanganywa barabara itajengwa na ni uongo tu, lakini mnawekwa masaa. So tunataka kuambia wewe Mr. Yesa, weka rate ya 2 hours. 2 hours 5,000. Udanganye watu for 2 hours, uwapatie 5,000 wafanya nini? Ukipitisha 2 hours, mnasimama mnasema pesa ifanye nini? Tumekubaliana? Tumekubaliana. Sasa ama 1 hour. No, watu wanasema 2 hours is too much for 5,000. Sasa pale State House iko dollars.
Hapo inalipwa in dollars. Na nafikiri ni hii ya gold hii ya Sudan. So pale pia, pale sasa naye rais uweke rate. Yeah, $1,000. Watu wasikize nini? Because ni uongo peke yake. Then hizo hoteli tufungue mwaka 2025 na 2026. December hizo hoteli bili tufanye nini? Tufunge. Tuangoje pale kwa debe. Na nimeona waziri hapo akitukana Gen Z akisema ati they are hooligans. Wewe hawa Gen Z ndio dawa yenu pale kwa debe. Hawa Gen Z is about 9 million. Vijana wetu tunaomba nyinyi, you are doing a very good job kwa smartphone. Very good job, Morara. But that is not enough. The real transformation of this country will happen on the ballot box. So tunaomba Gen Z mchukue vitambulisho na muandikishe kura. Alafu siku ya kura mjitokeze mapema. Saa 9 mko kwa line. Na ukipiga kura una record kwa smartphone. Na kumobilize the rest of us, mtu mobilize. Tuko mikononi mwenu. You are the real liberators of this country. Sisi tutaunga nyinyi mkono because we have some experience and some exposure. But the energy and the knowledge to sort out Kasongo lies with the Gen Z. Sisi tutaunga nyinyi mkono, tutaunga nyinyi mkono. So me, I want to say thank you very much. We have committed, we'll work together. And Honorable Matha, I agree with Dr. Mukisa Kitui. You are now our mother. Wewe utuweke pamoja. Hii timu ikisabaratika, Honorable Matha Karua, Wakenya watauliza wewe. Wewe ndio mama wetu sasa. Anatosha hatoshi. The Honorable Matha Karua has a proven track record of fighting for democracy, resilience, and being steadfast. And she's priceless. Nobody can compromise her. So we need a mother figure around us. Kama viongozi, mama wetu, wa kutuweka pamoja. Ukiona ninapotea kidogo, unaniita, unanirudisha kwa laini. Unatuita, unatupikia chai na maandazi, unatuongelesha, unatupatia mutisha, tunaendelea another 1 month. Ukiona tumekaakaa, unatuita tena. Tumekubaliana Matha Karua kuwe mama wetu. And you know many people walikuwa nafikiria ati mimi siwezi fanya kazi na Matha Karua kwa sababu tulikuwa tunapingana. We are nothing against each other. Kila mtu alikuwa anajitafutia kwa njia zake. But the truth of the matter is that myself, even as she was my opponent, I used to admire her leadership qualities. I had wished we are in one team. And God is great that today tuko timu moja. So nyinyi msijali our leaders wale munateswa. Onyonka usijali. Huyu mtu hata even if akimwaga damu yetu, si amemwaga ya Gen Z tayari. The blood that he'll shed will just water the tree of liberation. And for a seed to germinate, it has to die. We must sacrifice as leaders in this country to stand up to this man, because if we don't, there will be no country. As we speak, kumeandikwa cabinet memo by CS Interior and CS Lands and Housing of getting all prison land, mashamba yote ya prison imeuziwa investors under the guise of affordable housing. If you check the prison land here in Nairobi West, it is worth $1 trillion. Mtu apewe ati ajenge manyumba. Hiyo manyumba inajengwa na pesa watu wamekatwa kwa payslip. Alafu mnauziwa. So ile shamba si ati anapewa free. President Ruto na watu yake wameuza mashamba yote ya prison in the whole country. And a cabinet memo imetayarishwa, itaenda pale kwa cabinet. Bwana Onyonka na wale MPs, you must stand up. And we cannot agree. How do we give public land to investors without consideration? So it's a scheme ya kuuza mashamba yote ya prisons. And the prisons will be relocated elsewhere at another great cost. So these are things we'll continue calling out.
Na mimi unajua hii dosia yote niko naye. Taendelea kutoa polepole so that I don't choke you. Mambo ni mingi. Niendelee polepole ama nitoe yote? Nitoe polepole ama yote? Polepole. Mus. Hawa watu, the election of President William Ruto as president is the greatest fraud against the people of Kenya since independence. This man deceived all of us, I included. Sometimes I sit at night, I feel very foolish because I didn't see him through. You know, alikuwa anakuja kwangu nyumbani, tunakaa mpaka saa 7, anatudanganya, tuna escort yeye na Pastor Dorcas. Pastor Dorcas I think alikuwa na Thamiri. Ananiuliza, "Do you know this man well?" Namwambia, "Hii mtu mimi namjua." "Are you sure?" Namwambia, "Ndio." It's a fraud. And we'll tell it to the people of Kenya. Msijali. Wa Kenya watajua huyu jamaa ni nani. Na tutapiga kura sawa sawa. Bora hii timu ikae pamoja. And he'll call everybody. Hata hii mzee yetu Tinga atamgonga. Hiyo mzee atamchanganya, wewe utaona. Na aliniambia hii mzee wachia mimi. Siku alikuwa anataka kwenda EU, nikamuuliza agenda yako na hii mzee ni gani? Akasema acha hii mzee nitapanga yeye. Hii mzee nitapanga yeye kidogo peleke EU nini nichukue ODM, and I can see it is happening. So wewe bwana Tinga, you are listening to people who have experience with that man. Sababu wewe ni mzee wetu na uliumia, we want to give you a small tip. Huyo mtu achana naye. Mkimalizana utakuja hapo nalia vile sisi tunalia. We know him. Now, that is exactly what will happen. So mimi nashukuru sana, and our leaders msiogope. Wale akina Koimburi mnashikwa, hizi jela zinatengenezwa wanaume na wanawake. Mimi kila siku ati wanapanga kunishika. Mimi nasema hata nikishikwa, cells za siku hizi ni ya mawe na iko na choo ya ndani. Pahali nilizaliwa ni pahali ya matope. Cell is an improvement to where I was born. So there's no problem. Juzi nimekuwa pale Meru, nimesema muachane na huyu, if you don't this will happen. Wakasema wakuje wanishike, nikasema niko nyumbani. Mimi nangoja nyinyi. You are welcome. Chai iko, tukunywe chai, mniweke pingu tuende pale mnataka tufanye nini? There is no problem. We must sacrifice. And if we are intimidated, if we develop fear, where will Kenyans go? Lazima tusaidie wa Kenya na kusimama imara. Na tukisimama imara tutafaulu. Kwa hivyo ningetaka kuuliza sasa, munisaidie nyote, musimame kwa heshima, munisaidie kumkaribisha mgeni wetu wa heshima, kiongozi wetu, mama wetu, senior council, the Iron Lady, Matha Wangari Karua. Asanteni sababu ya masaa, asanteni sana. Ndugu zangu na dadangu, viongozi wa chama kutoka Kenya na kutoka bara la Afrika Mashariki au Jumuiya ya Afrika Mashariki, wageni mashuhuri wa Kenya wenzangu, sababu sisi hapa zote ni wa Kenya na wageni wetu wa jumuiya. Asanteni sana kwa kufika siku ya leo. Bila nyinyi hatungekuwa na sherehe. Bila nyinyi hatungekuwa na uzinduzi. I do not take your presence for granted. Thank you very much and bless you. I will shorten my speech because almost everything has been said. But today I want to repeat, it's a historic day for the People's Liberation Party and for the country as a whole. When leaders gather as we have gathered here together with a common purpose of uniting and liberating the country, it reminds us
of the coalitions of yesteryears, especially 2002, when for the first time we had a change of government. We are now looking at a coalition that is going to unite and liberate this country. I'll begin by accepting the challenge given by my younger brother, Rigji, that I should unite, or rather be the convener of this group. And I'm going to say, subject to their consent. Yes, I am willing to do that. And I can see my twin brother here. He'll be at hand to help me do that. And I have had the willingness of all my brothers present, and also our East African brothers and sisters, about cooperation beyond the border. As People's Liberation Party, we are not just rebranding to have a new look. We are also renewing our commitment to the people of Kenya, our commitment to place your needs first, to fight, to unite and liberate Kenya, to stand with other leaders in order to accomplish this. The task ahead of us cannot be accomplished by one person or one political party. It's a task for all people of goodwill. You may wonder, how are we going to do this? I've expressed my wish to run for president. So has my twin brother. So has our young brother, who I should call my son, Murara Kebaso. Na kila mtu na wengine hapa wako na hizo nia. Na wengine watajitangaza baadaye. And everybody is worthy. Every dream is valid. Kila mtu aendeleze ndoto yake, lakini zote tukiweka Kenya mbele. Tukijua Kenya ndio ya muhimu kuliko mmoja wetu. That each one of us must subordinate their interests to the interests of the nation. And whoever gets selected as a candidate through a transparent method that we shall devise, we shall all queue behind that person. I may have said I don't want to be deputy. That doesn't mean I cannot support another candidate. I don't have to be in that ticket. But I will put my commitment 100% if I am not the candidate to deliver victory to Kenyans. We must liberate ourselves from economic oppression. And talking of economic oppression, the nation of Kenya, the state, has been hijacked by KK cartels and their allies. It is now serving the interests of the political elite within KK to the disadvantage of 50 million Kenyans. How can we start being sad na kubabaika that USAID, Trump has issued an executive order withdrawing monies that were supporting health and especially HIV and AIDS? I have checked what was the total budget of USAID. Last year, it was 471 million. That's $500 million. The travel budget of Kasongo only, not of the ministries, Kasongo peke yake, mwaka uliopita, 27 billion. A serious and reasonable regime would have immediately announced there will be no job losses because of Trump's order. We shall immediately allocate equivalent money to keep the program going. Since when did our health become an issue for Americans or for any foreign supporter? If they support us, it's a bonus, but we must be ready to allocate money to essential services in Kenya. Another example, the fact that the new funding model for university has been stopped by the court for being unconstitutional does not mean that our university students have to be destitute. It means we revert to the status quo before that
proposal. Help should be working. And we are telling William Ruto today and his KK regime, disburse money to our university students. Wacha kukalia pesa yetu. Patia watoto wetu kwa ile mpango ya help ambayo ilikuweko awali. Usituambie ni koti imekufunga. Fikra zako na unyanyasaji wako ndio imekufunga, hakuna kitu ingine. We are also saying release money for capitation to the rest of the education sector, primary and secondary school, so that our children may get education. We are saying stop demolishing houses without offering alternative accommodation. Stop grabbing land after demolishing houses, grabbing land of people with titles and giving it to your cronies. Because some of those demolitions is not about environment, it's not about affordable housing, it is not about public use, it's about gifting his friends that land. Stop grabbing land, and especially land belonging to the poor and vulnerable. As leaders, unless if we come together, our people will continue to suffer all these ills. Most importantly, the right to life precedes any other right. You have to be alive to enjoy any other right. Stop abducting and executing our people, especially our youth. Stop abducting foreign nationals and disappearing them forever, because there is an Ethiopian who was disappeared forever, Gabriel Michael. And others we don't know. Stop abducting people who are here legitimately, either as visitors or as refugees. This game of abduction, and it appears there is an East African cooperation which has emerged between rogue regimes of Uganda, Tanzania, and Kenya, because that's where we have seen the cross-border abductions in East Africa. As citizens, we must resist. Our constitutions, the Constitution of Uganda, the Constitution of Kenya, the Constitution of Tanzania, the Constitutive Act of East Africa Federation, all are against such acts. You want to pursue somebody across the border? Go to court, get a warrant. Let the court give you an order to extradite that person to their country. How can states behave in a roguish fashion? Uongozi wa kijambazi. And yes, it looks like William Ruto is in a hurry to graduate as a dictator. Our constitution does not allow dictatorship. As citizens of Kenya, we must unite and thwart his graduation into a dictator. We must say that there will be no graduation of a dictator in Kenya, because our constitution says so. Nikisema hivyo sisemi kwa nguvu zangu, ni nguvu zenu. Tuliandika katiba na tukaweka hii maneno yote. Na kama wewe William Ruto na your KK bandwagon hamukusoma katiba, musomewe au mujisomee tena. Kama PhD haiwezi kusoma katiba, sijui itasoma nini ingine. Sababu anajigamba ya kwamba akona nini na PhD. Mkenya wa kawaida ambayo hana masomo ya juu ashaelewa katiba, ashaelewa ya kwamba Mkenya ndiye sovereign. Power belongs to the people. The judiciary gets power from the people. The executive gets power from any public officer exercising power on behalf of the Republic of Kenya is an employee of the people. I want to request to actually call upon all our civil servants, all state officials, all members of parliament to remember that it's not Kasongo who has put them in the place they are. They are there courtesy of the people of
Kenya. Hii si ile wakati tulikuwa tukisema mtukufu rais. Mtukufu sasa ni mwananchi Mkenya. So let us work for Kenyans with seriousness, with commitment, with dedication. Anybody earning a salary, you are earning it courtesy of the sweat of your brothers and sisters from Kenya. If you don't work for them, you're stealing from them because you are receiving money for work not done. Nikienda kufupisha sana, mi nataka kusema, wale wanasema bona rangi inakaa kama ya mwingine. Haikai kama ya mwingine. Hakuna mtu Kenya ako na purple, lilac ni ile lighter purple, na white. Hizo zikiunganishwa tatu, we are unique, nobody else. Look at that building with purple, lilac and white. Tell me whether anybody else has that. These are our colors. Hakuna mtu anaweza own a single color together. That combination is unique to the People's Liberation Party. Na wewe ujue hata wardrobe yako, ukikaa miaka unarebesha, pengine umenona, pengine umekonda. We needed to renew ourselves as we renew our commitment to the people of Kenya. Our biggest commitment is to ensure Kenya is under the rule of law. Kenya fights corruption with whatever other knowledge you have, whether it is in economics, whether it is in education, in environment, in governance. Without observing the rule of law, nothing will move. Imagine our Bible, our political Bible, is the Constitution. It tells you how to apply public finances. It tells you the qualities of a leader. It tells you how a leader should behave when they are in office. And office is not to be used for personal gain. It is to be used for the collective good of Kenyans. We are ready to do that. We are ready to be that party that will do that. But we cannot do it alone. We will stand with our brothers and sisters. Unity, the call for unity, is the foundation of the liberation movement. And our commitment today is to do just that. In order for Kenyans and every child to access quality health care, Ruto must go. In order to liberate our education, Ruto must go. When I say Ruto, I mean Ruto, what he stands for, and his entire regime. Ruto sio mtu moja, ni Ruto na vibaraka wake wote. And I want to acknowledge, Ruto ni Mkenya kama sisi, lakini tabia yake haipendezi kamwe. Tabia yake haipendezi. Tukisema Ruto must go is what he represents. And because he is unable to preside over the affairs of Kenya, he must give way. And fellow Kenyans, it doesn't have to be 2027. It could be sooner. We commit to you that we are going to meet soonest, and we are going to move forward and give you the program of action. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. PLP? PLP? So for the liberation of our country, we need unity of purpose, which has been symbolized here by the MPs. Now I want to call upon party leaders present, including our international guests, because this unity transcends the borders. I want to urge the party leaders only, come here so that we show people our commitment, and we also stand as we unveil the brand of People's Liberation Party. We are going to at the end of this all. Haya basi, sote tutakuwa tumesalia, tumeketi. Viongozi wetu tayari wako pale ukumbini.
Basi our party leader PLP party akiwa pamoja na the principals political party leaders watakuwa wanatuongoza kwa hafla hii, ikiwa ni rasmi kuzindua chama hiki cha People Liberation Party. Party leader Her Excellency Matha Karua'S akiwa pamoja na the second deputy president of the Republic of Kenya Rigathi Gachagua, 10th vice president Stephen Kalonzo Musyoka, all the leaders, party leaders tayari at the count of 3. Kidogo wangependa wangalie upande huu kwa sababu ya picha. Asante sana. Sasa kwa njia ya kuhesabu 3, 2, 1. It's official. The launch and the reveal of the People Liberation Party PLP. Viongozi nitaomba tutasonga mbele kidogo kwa sababu ya pyros ama konfeti ambazo zitakuwa zinapamba pale jukwani. Basi watu wa media naomba tuwe taratibu ili sote tuweze kupata nafasi. Her Excellency the party leader will be flanked by the excellencies and colleague principals and party leaders for the photo opportunity right after the media has taken the photos of the unveiled political party. Tukijua kwamba kauli mbiu haswa ya chama cha PLP ni kwamba ni muungano na ukombozi, unite, liberate. That's the party slogan. The party symbol ikiwa ni ua la waridi. Ishara ya chama ni ua la waridi ikiwa ni rose flower, na the party color ni purple ambayo ni zambarau na rangi tofauti tofauti za purple na lilac. Basi tukisalia hapo jukwani, maafisa wetu wataweza kuwasaidia viongozi wetu kujipanga for a photo opportunity ili waweze kuchukua nafasi hiyo. Kwa sasa viongozi watasonga kwa upande wa kushoto kidogo tu. Tutasonga kwa upande wa kushoto ili tusipate zile sparks za confetti ama pyros. Tuweze kusonga tu kwa upande wa kushoto kidogo tu, ili ambao wanafanya pyros waweze kuzifanya. Tuko tayari, tuzifanye ili tuweze kumaliza hafla hiyo. Pyros, we're ready for you. Na baada ya hapo viongozi walio jukwani hao ndio ambao basi pyros zetu ziko tayari. Wanahabari, wapiga picha, kameramani, wote tuko masaa. Ni uzinduzi tu wa chama cha PLP, People Liberation Party. Hahitaji kuelezewa zaidi. Ni chama cha kuunganisha, chama cha ukombozi, chama cha kuunganisha, People's Liberation Party. Jamani, tulioketi hatuoni kushangilia. Tuchukue PLP, Unite Liberate. PLP, Unite Liberate. Tuone kwa ishara ya bendera zetu, kofia zetu za chama. Tupeperushe, tupeperushe, tupeperushe juu. PLP, PLP, PLP. Haya basi, tutawapa viongozi hawa wetu nafasi. Our principals, our excellencies wanashikana mikono ikiwa ni njia mwafaka kuonyesha uungano wao, wakiongozwa na party leader wa PLP, His Excellency the second deputy president of the Republic of Kenya, the 10th vice president and Wiper party leader Kalonzo Musyoka, party leader DAP Kenya Honorable Eugene Wamalwa, presidential candidate Muhisa Kitui, and the Safina party leader Honorable Jimmy Wanjigi. Iwapo tuko sawa, viongozi watasalia hapo jukwani ili tupate wimbo wa taifa. Viongozi naomba tutasalia hapo kwa wimbo wa taifa, na baada ya hapo tutakuwa tunaondoka kwa utaratibu. Basi tukiwa hivyo studio, tucheze wimbo wa taifa tafadhali.